Alright, welcome again in another tutorial of the topic integration. So, zamani sema kwamba methods za integration zipo tofauti tofauti nyingi. So, mojawapo ya hizo methods za integration ni hii inayoitwa substitution method. So, kwenye hii tutorial tutaderive hiyo concept, okay? Tutafanya derivation, okay, ya hiyo substitution method. So, I want to integrate a function of x with respect to x, okay? So if I integrate this function, I get the integral. Okay, hivi unajua nisema kwamba ukidifferentiate a function unapata nini? Derivative, eh? Ukiintegrate a function unapata integral. So nimeipa jina I. So I want to use integration by substitution method. So integration by substitution method is also called integration. So it's also called integration by change of variable. Kwa sehemu nyingine, kitabu kingine, mwalimu mwingine anaweza akakwambia integration by change of variable. So simshangae wala nini. Anazungumzia integration by substitution method. So kama hii hapa nikitaka kuifanya by substitution method, so you can see hapa independent variable ni x. Okay? X ni independent variable. So maana na integrate with respect to x. Maki atajibu nitakalopata, the integral is also going to be a function of x. So if I do the substitution method, it means I will have to change now the independent variable. Okay? From x, let's say to u, okay? Ndio maana tunaita integration by change of variable because I am changing the independent variable. You see nimesema u, so lazima iwe u can be any letter. Lakini u is most commonly used. Ndio maana watu wengine hii integration by substitution method wanaita integration by u substitution. So hii jina lake lingine. So na majina matatu. Mwingine anaita integration by u substitution. Mwingine anaita integration by change of variable. Na mwingine anaita hiyo title hapo juu integration by substitution method. So I want to integrate this a function of x with respect to x by using the substitution method. So hapo zamani nilisema ukiintegrate d of y unapata y plus c. Ukiintegrate dx unapata x plus c. Si ndio? Where c is constant. So c is constant, okay? So inaweza kata 0. So for now I ask you please, let's just ignore c, okay? Tujifanye kama c waga ipo. By the way, hizi variable ndo za muhimu zaidi. Kwa sababu c can be even 0. So if you integrate dy, you get y. If you integrate dx, you get x. Okay, nataka nitoe c ili maisha ya rahisi. So sasa hii si ni I, Kwa hiyo ili nipate I manake nimeintegrate nini? Di. Sawa. Twende pamoja, let's go. So lakini hii di ni sawa tu na mtu aseme di dx times dx. Nakumbuka kwenye chain rule nisema ikiwa kama hivi dx na dx na kufa. Yeah, by the way kuna watu wanasema hii integration by substitution method. Hii kuna watu wanasema kwamba hii integration by substitution method hii tunataka kuiderive sasa hivi is just the inverse ya nini? Ya chain rule. So remember chain rule kwenye differentiation. So chain rule was a method of differentiating. A substitution method is a method of integrating. So differentiation is the inverse of integration. Integration is the inverse of differentiation. Kwa watu wanasema substitution method is the inverse of chain rule. Watu wana maneno. So kumbe di ni sasa tuna di dx times dx. Kwa kumbe I si sasa na di lakini di ni hii. So I have this and I have this. I want to compare these two. So I want to compare hii ya kwanza tulioanza nayo
na hii ya pili ambayo tumeconceptualize hapo na tumeona it is true. So if you compare these two, tuna dx na dx, afu tuna phi of x na huyu, okay, afu tuna I na I. So kumbe phi of x compare hizo mbili is just sana nini, di dx, and this is so true because I said integration is the inverse of differentiation. That's why nikiintegrate phi of x with respect to x napata I, lakini nikidifferentiate I with respect to x narudi kwenye nini, kwenye phi of x. So this is true. So now I want to use hii substitution method. Okay, so in order to use the substitution method, manake I have to change the independent variable. So the independent variable hapa ni x. I want to change it to u. How am I going to do that? I'm going to let x, I'm going to let hiyo x hapo is a function of nini? Of u. Okay? So remember nilisema I is going to be a function of x hata baada ya kuintegrate, okay? So it means I is a composite function. Kwa hapa kwenye x tumeisha let sasa. Is a composite function of u. Kama hivyo. So remember kwenye chain rule, from chain rule tulisema kwamba if you differentiate a composite function kama hiyo, kwa ni sawa tunamtaseme di dx times dx du. So dx na dx nakufanya baki na di. Lakini di dx iko wapi? Si ndio hii hapa juu. Kwa hiyo kumbe sasa di du itakuwa sasa na phi of x dx du. Okay, so phi of x dx du. Sasa I hii sinisema ni di ndo baadaye nikaja nikaongeza hii dx na dx hapa ambazo zitakufa tu, lakini pia badala ya kuongeza dx na dx pia naruhusiwa kuongeza du na nini na du, because du na du itakufa, nitarudi hapa juu, so lazima iwe dx. Okay, so this is also true. So you can see I'm trying to change the independent variable from x to nani, to u. Okay, but the du ni huyu huku. So let me just say hivi, tunashughulika na huyu jamaa. Okay, tumelet u is a function of nini, I mean x. So sorry about that. Tumelet x is a function of u, alafu tumesema di du ni sasa na phi of x dx du. So lakini pia tumesema kwamba hii I pia inaweza kuwa ni di du times nini, du, kama hivyo. Okay, so di du lakini ni nani? Ni huyo hapa. So kumbe hii I inaweza kuwa ni integral ya huyu, so huyu ni di du times du. Sasa hii ndo formula ya u substitution, kwamba ukitaka kuintegrate huyu ni sawa tuna integrate hivi. So you can see the independent variable now has changed from x to u. I'm going to write this formula again. So this is something to remember, okay? Okay, from integration by u substitution, by change of variable, au by substitution method. Tunasema ukiintegrate a function of x with respect to x, I can change the independent variable to u. Kwa hiyo inakuwa ni hivi. So hii ndo formula ya nini? Ya integration by substitution method. Ndio hii. So where are we going to apply it?
nitazungumza kesi mbili ambapo tuta apply hii integration by substitution method. Kesi ya kwanza, case 1 is when you integrate a function of a linear function. So mtu anakuambia integrate kwa mfano phi ax plus b dx. So it's a function of a linear function. So phi is a function of ax plus b, which is a linear function. So I know from integration by substitution method, so integration by substitution method, I know that you can integrate phi of x with respect to x. Ni sawa tuna integrate phi of x dx du. Si ndio? Where x is a function of u. Si ndio hii? X is a function of u. So nakumbuka to let here. Sasa hii si ndio integration by substitution method. So I want to integrate this guy now. So I'm gonna let u is equal to ax plus b. So I know unaweza kaniuliza mbona hapa to let x as a function of u afu unakuja ku let u is a function of x. Nikilet u is a function of x, x squared is a function of u, because from here I can just make the x the subject and then x now becomes a function of u. So now I want to find here dx du, okay? So there are two methods of finding dx du hapa. Ya kwanza naweza nikamake x the subject alafu nikatafuta dx du, au naweza nikatafuta kwanza du dx ambayo ukidifferentiate ax unapata a, ukidifferentiate b unapata 0. So ni a, okay? Then nikisha tafuta du dx na reciprocate. Kwa hiyo dx du, sawa, nime reciprocate, okay? Dx imekuja juu, du imekuja chini. Kwa hiyo na huku na kwenye nita reciprocate itakuwa nini? 1 over a. Kama hivyo. So tunasema kwamba by substitution method, okay, I just want to repeat that formula. Tumesema kwamba phi of x dx ni sawa tu na phi of x dx du. So sisi sasa tunataka tu integrate phi of nini? X plus b. So hapo juu tunasema where x is f of u. Okay, so tunataka tu integrate huyu. Kwa hiyo tumefanyaje sasa? Tumelet u ni sawa na ax plus b, afu tumekuja kupata dx du ni ngapi? 1 over a. So let's now apply the formula. So hii ni phi of ax plus b dx. Itakuja kwanza sana. So hapa tulikuwa na phi of x na hapa phi of x. Kwa hiyo itakuja kwanza sana phi. Kwa hapa tuna phi ax plus b na hapa tutaweka hiyo phi x plus b. So dx du sasa ni 1 over a times nini? Du. So huyu hapa ax plus b kwanza sana 1 over a. Hii 1 over a is constant tumeitoa nje. Phi tuna ax plus b, lakini ax plus b ni nini? Ni u, kwa ni phi u du. Okay, so this now is our formula now. Okay, so when you integrate a function of a linear function by substitution method, so by substitution method, so this is also something to remember. Okay, niki-integrate a function of a linear function kama hii hapa with respect to x, nitapata tu 1 over a phi of u nini? Du. So where u is sawa na nini? Ax plus b. So this is a formula kama nitakuwa na a function of a linear function. So in the next tutorial we're going to use this formula. So this was case 1. Case 2 now is when you integrate a function of this nature. Mtu anakuambia integrate
a function of x squared times x dx. Hivi kama ilivyo, okay? Hii x lazima iwepo. So I know from substitution method kwamba tumesema kwamba if I integrate now psi of x with respect to x ni sawa tu na psi of x dx du sawa. So now mi nataka ni integrate huyu kwa kutumia substitution method. So kwanza by the way hii tulisema where x is a function of u, so nakumbuka kwenye derive pale mwanzo. X is a function of u. So this time I want to integrate this one. So I'm going to let u ni x squared and then I'm going to find the x du here hapa, okay? So nikilet u is equal to x squared ndo nimefanya hii, okay? So nimesema kama nilivyosema mwanzo, u ikiwa function of x, x pia ni function of u. You just have to make x the subject. So I'm going to find the x du. So du dx hapo ni 2x. Kwa nikireciprocate dx du itakuwa ni nini? 1 over 2x. So if I apply the formula now, hiyo psi of x squared x dx. So hapa tulikuwa tuna psi x, hapa tuna psi x, hapa tuna psi hivi, tunaiweka kama ilivyo na yenyewe. So dx du ndio tumepata 1 over 2x times nini? Du. Dx du half times du. So x na x nakufa. Unapata nini sasa? Unapata psi of x squared times 1 over 2 times nini? Du. So tumefika hapa sasa, tumesema kwamba huyu psi of x squared times x dx ni sawa na nini? Psi of x squared times 1 over 2 du. So where, remember, u ni sawa na x squared. So 1 over 2 ni constant, naweza nikaitoa nje. So itakuwa ni 1 over 2. So x squared ni u sasa du. Kwa kumbe nikiintegrate a function of this form ndio inakuwa hivi. So where u is equal to x squared. So this is another something to remember. This is another something to remember. So this is by substitution method. So we're going to use these two formulas kwenye hizi case mbili kusolve maswali kwenye tutorial inayofuata. So hii ni saa 12 jioni when I was making this tutorial. I just want to share that. Let me just say now, thank you for watching this tutorial. See you in the next tutorial.